Hello, guys. Welcome to this new reading. Today we are going to talk about this new reading which has the title L'amicizia, friendship. And it starts off very well, I would say, because it starts off with this little paragraph here, which is la morte, the death. Un uomo ha un cavallo e un cane. Un giorno camminano insieme e un fulmine uccide tutti e tre. So, un uomo ha un cavallo, horse, and un cane, dog. Un giorno camminano insieme, they walk together, and un fulmine, a lightning bolt, kills all of them. In cielo l'inferno. Dopo la morte, l'uomo, il cavallo e il cane salgono verso l'alto. They ascend to the sky, but the alto is high, right? So towards higher dimension, if you like, right? I'm making up the word dimension, okay? Verso l'alto just means that they ascend. And it's redundant because verso l'alto it's already included in the verb salgono, right? Salire, which is a G verb. L'uomo e i due animali sono stanchi e hanno tanta sete. Loro arrivano davanti a una grande porta di marmo, marble. Davanti alla porta c'è il guardiano. Lui fa la guardia e dà il permesso di entrare. So, guardiano, guardian, lui fa la guardia. He's the guy who guards la porta di marmo. And it gives the permission to enter. L'uomo chiede al guardiano: dove siamo arrivati? Where did we arrive? Dove siamo arrivati? Il guardiano risponde: voi siete arrivati in cielo. In the sky. L'uomo è contento e dice: che bello, possiamo bere? Can we drink? Il guardiano indica una fontana al di là della porta e dice, so al di là della porta is beyond the door, right? Beyond the door there's this fountain which is indicated by the guardian. E lui dice, tu puoi entrare e bere alla fontana. Gli animali qui non possono entrare e non possono bere. Animals here cannot enter and cannot drink. Allora l'uomo non entra e non beve. Lui pensa: io ho tanta sete, ma io non abbandono il cane e il cavallo. Loro sono miei amici. In cielo il paradiso. L'uomo e gli animali proseguono il viaggio. Loro arrivano davanti a una vecchia porta. L'uomo chiede al guardiano della porta: possiamo bere? Io, il cavallo e il cane abbiamo tanta sete. Il guardiano risponde: là c'è una fontana. Tu e i tuoi animali potete bere. I tre bevono e poi l'uomo chiede: dove siamo? Il guardiano risponde: siete in cielo. L'uomo dice: non è vero, il cielo ha una porta di marmo. Il guardiano dice: il posto con la porta di marmo non è il cielo ma l'inferno. L'uomo dice: il guardiano della porta di marmo ha detto cielo. Che confusione! Il guardiano della porta di marmo dice una bugia. A lie. He tells a lie. Tu devi proibire questa bugia. You must prohibit this lie. Il guardiano dice: la bugia è utile, is useful. Le persone cattive con gli amici animali credono nella bugia. Evil people with pets, with animals as friends, they believe in the lie. They believe they can enter the sky and, on the contrary, they enter hell. Loro credono di entrare in cielo e invece entrano nell'inferno. Loro hanno il castigo giusto, castigo, punishment, the right punishment. So guys, what do you think of the story? All right, let's go and here formulate our questions. Okay, so point number one is: qual è la morale della storia?
question mark. Point number 2 would be perché la porta dell'inferno è una porta di marmo? Point number 3. Perché la porta del paradiso è una porta di legno? Number 4. Qual è il valore della lealtà? È importante essere leali? Se sì, meaning if so, con chi? With whom? Like, will you be loyal to every single person that you know? Will you restrict loyalty to a number of people that you know very well, maybe family members? How does that work for you? Right? And then l'inferno è il paradiso. So, do you guys believe in hell and heaven? Right? So, voi credete nell'inferno e nel paradiso? Well, first of all, here 5.1 would be se sì perché, right? You gotta explain why you believe in that, right? Maybe it could be your upbringing, right? 5.2 is se sì, come, let's say, immagini, you imagine. How do you imagine l'inferno? I mean, even geographically, would you picture that with fire, with mountains, with, I don't know, guys. So, come immagini l'inferno, and then come immagini il paradiso. Point number 6, actually, we'll do still 5.3, right, is chi va in paradiso, who goes to heaven, chi va all'inferno. Okay, guys, I think also that question number 6 is le bugie, right? Le bugie, sorry guys, le bugie sono utili quando? So I'd like to understand your perspective on the utility of lies, right? If they are useful, when they are useful, so pros and cons of telling a lie. And usually also, if you can expand that, you will have in a short piece of writing, you will have also like who did you lie to, right? Or who do you lie to and why you do that, or why you don't ever lie. So you could articulate that however you want, right? And then write down this piece of writing, check words on Google or wordreference.com, which is a good website for learning new words. And guys, if you want to post that here below, I'll be very, very happy to read all your answers. As usual, guys, I hope that this video was again helpful and entertaining. If so, please don't forget to like the video, comment below, give me updated, and subscribe to the channel if you haven't yet. Guys, I'll be talking to you very, very soon. Bye.